একটু লেখা হইলে বইলো, ঠিক আছে? This is the one sentence description of implantation. Okay. ঠিক আছে? বাট যখনই তোমাকে ইমপ্লান্টেশনের ডেফিনেশন লিখতে তুমি বলবা যে এনজাইমস রিলিজ হচ্ছে, ঠিক আছে? ইট হ্যাজ টু। তুমি বলবা যে ইউটেরাসে আসছে এমব্রায়োটা পেরিসেলসিস করতে করতে ফ্রম দ্য মানে হ্যাঁ ওভিডাক্টে ট্রাভেল করতে করতে আসছে। ইউর গোনা এক্সপ্লেইন দ্য হোল থিং, ঠিক আছে? Just in case, you are gonna take 0 chances in losing marks, ঠিক আছে? Everything যা জানো সব ঢুকাই দিবা। Definitely. How I guess. Yeah, now you know why. Exactly, now you know why. Acha, let me just great. It takes forever. আচ্ছা বিবিএ রিক্রুটমেন্টে কি করবা? তুমি কিছু বলতেছো? I can't hear you. I said like BBA recruitment এটা কি করবা? Yes, করবো, আমি করবো। Oh my god, it takes বুঝছো? আমি করবো। I will definitely do that. It's gonna take a lot of thinking. আমি ওটার questions think করতেছি। It's gonna like আমি ওটা সব জায়গায় ছাড়বো, Facebook, Instagram, everywhere. You get it? You know, But তুমি যদি হ্যাঁ, questions before that, I'll do the whole thing, like in a Google form. yeah, হ্যাঁ গুগল ফর্ম কিন্তু তোমার কিন্তু তারপর দেখতে হবে কে কে রেসপন্ড করছে, কেমনে রেসপন্ড করছে, and I also have to see it. So তুমি যদি বানাও, you have to share it with me, বুঝছো? Yeah, drive link sharing. Yeah. হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, যাতে আমি এডিট করতে পারি, পরে রেসপন্সেস দেখতে পারি, ওইসব, বুঝছো? Okay. Okay, but before that we need একটা লোগো, another logo. আমাদের হেডের একটা ইমেজ লাগবে। The তো ওটা আগে and হ্যাঁ 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 এইসব ক্রিয়েট করতে হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি। So yeah, after that, but recruitment ওটা আগে করা যায়, সমস্যা নেই, you can do it. So yeah, so like I was saying, implantation হচ্ছে, so as ইউটেরাসে যায়, এটা হলো হাইড্রোলাইটিক এনজাইমস রিলিজ করে। এই এনজাইমস গুলো কি করে? এগুলো হলো ব্রেক ডাউন করে। কি কে ব্রেক ডাউন করে? এন্ডোথিলিয়ামকে। এন্ডোথিলিয়াম কি? The inner lining of the uterus, ঠিক আছে? Inner lining, very necessary, you have to mention inner lining. Inner lining of the uterus, ঠিক আছে? ব্রেক ডাউন করে, তারপর ওটার মধ্যে embedded হয়ে যায় একবারে। So this whole thing is called implantation. Is this clear? Yep, just like if I write lining only, how marks given, right? না, inner uterus lining, বুঝছো? Okay. Inner lining of the uterus must, এটা বলতেই হবে, because otherwise তুমি বুঝাইতেছো না যে কোথায় হচ্ছে এটা। It can be anywhere, lining can be anywhere in the body, so তোমার অনেক ভালো করে স্পেসিফাই করতে হবে। Okay. আর ইনার বলতেই হবে, ইউটেরাসের বাইরে কিন্তু হয় না, ভিতরে হইতে হবে। So yeah, so what happens after implantation? After implantation কি হয়? এই এমব্রায়োটা, it divides into 2 kinds of cells. আচ্ছা সরি, ঠিক আছে? Yep. তুমি আগে লেখো, আমি বলতেছি, ঠিক আছে? embryonic membrane, placenta, এটাই, বুঝছো?
I mean, I'm just getting there. Just give me a minute. ঠিক আছে? So after being implanted, a embryota, it divides into দুইটা kind of cells. একটা হলো এটা হলো small finger like structures হয়ে যায় and they develop into the placenta. ঠিক আছে? Okay. বুঝছো? The placenta is like the covering. আর তারপর অন্য পার্টটা it develops into the fetus itself. Is it clear? Yep. Develops and differentiates. ঠিক আছে? It's like a better word. Differentiates. মানে অনেক different ভাবে develop করে বুঝছো? মানে divide করে body parts different parts হয়. So it's not just develop. ঠিক আছে? অনেক কিছু. So yeah. মানে basically develop. But you get what I mean. So yeah, that's what happens. Sorry, not embryo, fetus. What am I doing? Yeah. FOE. ঠিক আছে? So that's what it is. So I hope you're understanding what's happening, right? Like pregnancy থেকে শুরু করে fetus growing. Or you obviously know what fetus means. Fetus মানে like the baby that grows inside. Yep. লেখা শেষ হলো বইলো? I'm done. Embedded further into. আসলে স্ক্রিন শেয়ারিং বন্ধ হয়ে গেছে। What? They're implanted into the uterus line. ঠিক আছে? আর মানে পুরো একদম একটা covering হয়ে যায়, ঠিক আছে? So placenta is basically like a membrane. Okay. All right? Yep. Okay. So I'm gonna have to like leave it here because পরে হলো তোমার baby growing তারপর umbilical cord টোড আসবে মাথা ঘুরে যাবে but তোমাকে just একটা জিনিস বলে রাখি এই placentar functions ঠিক আছে মানে the fundamental functions we're going to get into further details but the basic function of the placenta is to merely now honestly separate ঠিক আছে Yep. okay so this is like the basic function we're going to get into further details about why the mother's blood has to be separated from the fetus blood ঠিক আছে Yeah. so yeah To reproduce একটা organism থেকে একটা organism. Okay, I'm getting bad at explaining things. It is a process. It's okay. It's a process of offsprings. ঠিক আছে generally fertile offsprings বলে বুঝছো generally but অনেক সময় reproduction এমনও হতে পারে যে পরের স্পিচিসটা fertile নাও হতে পারে ঠিক আছে
So that's the basic definition of যাতে extinction না হয়, ঠিক আছে? It is important so that and thus prevent extinction, ঠিক আছে? Generation of a species and thus prevent extinction. Yes, এটাই definition, ঠিক আছে? এটা ভালো করে লিখে নাও। তুমি আগে লেখো, আমি তারপর বুঝাচ্ছি, ঠিক আছে? I think it's pretty self-explanatory, just লিখো, না বুঝলে জিজ্ঞেস করো। একটুক লেখো, I'll say the rest. Okay. বইলো, লেখা শেষ হলে বইলো। Oh, another thing, এটা আরেকটা জিনিস আছে। লিখে এটা বইলো, ঠিক আছে? I hope উপরে সবকিছু লিখছো, like definition. দেখি unidentical লিখছো? Unidentical, yeah.
Done. শেষ হয়ে গেছে? Yep. Do you have any questions? Fourth, a bullet point, I think. এটা বুঝি নাই। 1 2 3 4 আচ্ছা এই পয়েন্টটা ইটস রিলেটেড টু জেনেটিক্স এটা তুমি জেনেটিক্সে পড়বা ইনশাআল্লাহ সো জেনেটিক্সে there is this thing that occurs ঠিক আছে ভেরিয়েশন occur করে বুঝছো whenever sexually reproduction হয় as there are two parents অনেক different টাইপের ভেরিয়েশনস হতে পারে বুঝছো for example তুমি আর তোমার ছোট বোন you guys are not gonna look alike মানে you guys are gonna look alike but you guys are not gonna be the exact same right you Yeah. cannot be exactly same to your father or exactly same to your mother বুঝছো variation occur করবে কেন let me show this to you in like a drawing so চিন্তা করো this blue each small line is a gene ঠিক আছে so variation occur করে মানে কি not necessary যে এই জিনটা এটার সাথে ইয়ে করবে it can combine with this ঠিক আছে or like for example একটা sibling এর এই জিনস গুলো একসাথে হলো আর একটা sibling এর অন্য হলো ঠিক আছে so that's what it is different genes different variation cause করে is this clear মানে you are different in any sort of respect ঠিক আছে for example তোমার বোন খুবই লম্বা হতে পারে আর তুমি একটু শর্ট হইলা or তোমার বোনের আই কালার ডিফারেন্ট তোমার আই কালার ডিফারেন্ট or তোমার হেয়ারটা একটু ব্রাউন ওটা একটু ডার্ক ঠিক আছে do you get what I mean Yep. so occur করে or এমন হতে পারে তোমার প্যারেন্টস এর মধ্যে কারোরই আই কালার এমন না কিন্তু তোমার আই কালারটা এমন হলো ঠিক আছে it's like variation different anything can happen ঠিক আছে এটা তুমি জেনেটিক্সে পড়বা in depth it is like a stupid example but it's a very bad drawing it's like a very bad example but yeah I hope you understood it বুঝছো আচ্ছা so that's what it basically is and plant reproduction whenever there's a sexual plant reproduction তখন হলো প্ল্যান্টেরও female একটা part আছে and male একটা part আছে ঠিক আছে so I'm sure you know like the male and female part do you know them মানে flower এর মধ্যে থাকে so flower is basically the sex organ which contains the male and female gametes do you know it Yeah, like pollen grains থাকে exactly pollenটা গিয়ে স্টিগমার ভিতরে ঢুকে and স্টিগমার ভিতরে ওই যে small একটা স্টাইল ওকে আমি তোকে জাস্ট একটা বেসিক আইডিয়া দেই this is a flower আচ্ছা গ্রিন দিয়ে দেখাচ্ছি ঠিক আছে this is a flower ঠিক আছে very ugly flower so এইগুলো হলো যেমন stamens and this is the stigma ঠিক আছে so stamen গুলা এটা আমি তোমাকে আবার পড়াবো ডোন্ট ওয়ারি এখন জাস্ট একটা ভেগ আইডিয়া দিচ্ছি সো এটা হলো stamen এর মধ্যে stamen is a thing in a flower which contains pollen ঠিক আছে pollen গুলা dots এটা it either goes to the stigma by the help of air or insects ঠিক আছে wind or insects এর জন্য এই pollenটা ট্রান্সমিট হতে পারে টু দ্য স্টিগমা এখানে ঢুকিবে তারপর এরকম ঢুকে এরকম নিচে যাবে ইটস গোনা গো ডাউন তারপর এখানটা একটা ওভিউল আছে ইটস গোনা গেট ইনসাইড এন্ড ফিউজ হিউম্যান রিপ্রোডাকশন বাট it's very different at the same time বুঝে গেছে sounds kind of right ঘুরে চলে যাবে yeah বুঝছো so let's not like mess with your mind এখন so এখন let's get back to what we were doing যেটা আমরা কোথায় পড়ছিলাম হ্যাঁ placenta right yeah hello placenta পর্যন্ত করছি acha so before that do you have any question
Nope. Okay, so let's get into it. তোমাকে এটা বলছি যে ইউটেরাসে কি হয়, যে হাইড্রোলাইটিক এনজাইম সিক্রিট করে, এইসব লিখছিলা? Maintaining the inner lining of your uterus. Yeah, see. Implantation, huh? Okay, so let's start from here. এই যে placenta. তুমি লেখো, ঠিক আছে? I'll explain. এটা আমি আবার রিপিট করছি না, বিকজ এটা উপরে লিখছি, ঠিক আছে? Oh, sorry, I missed a part.
আচ্ছা মেজমি, তোমাকে এটা বলছিলাম যে প্লাসেন্টা প্রজেস্টেরন প্রডিউস করে। স্ট্রিম বন্ধ হয়ে গেছে। না, এটা বলনি। হ্যাঁ বলছিলাম। এই যে এই প্রজেস্টেরনটা প্রোডাকশনটা যখন কর্পাস লুটিয়ামটা ডিসইন্টিগ্রেট করে ফেলে, তখন প্লাসেন্টা টেকস ওভার দিস ফাংশন। বলছিলাম। আই কোন পার্টে বলছিলাম? Sorry, I don't remember. Yeah, sorry. প্লাসেন্টা যে it produces progesterone. আচ্ছা ইটস ওকে, যদি না বলতে কি এখন বলতেছি। it produces progesterone, ঠিক আছে? Okay. প্রজেস্টেরনের ফাংশন মনে আছে? Maintaining the inner lining of the uterus. Yeah. এটা I'm sure বলছিলাম, but it's okay. ঠিক আছে, তুমি এটা লিখছিলা এই কেন সেপারেট করা লাগে? I was writing the umbilical cord. হ্যাঁ লেখো, আমি তারপর বলতেছি। So basically, the fetus is connected to the placenta by the umbilical cord. ঠিক আছে, এটাও লেখো। ঠিক আছে। Okay. Alright. Yeah. আচ্ছা, সো umbilical cord এর মধ্যে দুইটা পার্ট আছে, umbilical artery and umbilical vein. It obviously has capillaries, ঠিক আছে? So oxygenated blood হলো এখানে দেখো, it is in the umbilical vein and deoxygenated blood is in the umbilical artery. ঠিক আছে? এটা হলো people might say যে তখন তো oxygenated blood তো ইয়েতে শুধু deoxygenated blood তো শুধু pulmonary artery ক্যারি করে, but that is not the case. যখন একটা woman pregnant হয় আর ওর ভিতরে একটা বাচ্চা গ্রো করতে থাকে, that is when এই ডিফারেন্সেসটা আসে, ঠিক আছে? So yeah. লেখা শেষ হলে বইলো, ঠিক আছে? It's a very like it's a bit lengthy. Okay, লেখা শেষ। লেখা শেষ? Yep. So what I'm trying to say is যে ব্লাডটা কেন সেপারেটেড হতে হয়, ঠিক আছে? why is the placenta needed to separate the blood? So there are two main basic reasons. একটা হলো যে as the mother's blood is in high pressure, এটা হলো ড্যামেজ করতে পারে অর্গানস গুলাকে। as the fetus তখন গ্রো করতেছে, এটাকে ড্যামেজ করতে পারে, ঠিক আছে? it might be harmful. Another thing is the different blood group হতে পারে, বুঝছো? mother blood যেমন ডিফারেন্ট থাকতে পারে from the fetus blood, so that is also a factor. So এটা যদি হয় তাহলে ব্লাডটা ক্লট করবে। Trashy question. Like, yeah, go on. the question that might piss you off, something like that kind of question. So like, if the mother's blood is like A and the baby's blood is like B, or can they, if they're like, mixed up, then the A be positive? Oh my god, that was so disgusting. Never mind. এটা জীবনও মিক্স আপ করবে না জানো। if the placenta is functioning properly, it's never going to mix up. Like what if they do তাহলে কি হয়, the baby dies? Yeah, basically ব্লাডটা তখন ক্লট করা শুরু করে and it's technically, বুঝছো? Okay. এই coagulation হয়, ব্লাড ক্লট করে ফেলে, ওই দুইটা ব্লাড একসাথে ক্লট করে ফেলে। so yeah, it's harmful. So ওটাকে প্রিভেন্ট করার জন্য প্লাসেন্টা গ্রো করে, ঠিক আছে? প্লাসেন্টা does grow, there is like
Yeah. So umbilical cord it connects the baby, like the fetus, to the placenta, ঠিক আছে? So placentar মধ্যে সব like, why is it connected to the placenta, ঠিক আছে? That is like, this is just one of the functions যেটা হলো mother's blood কে separate করে, ঠিক আছে? Another thing that it does is যে এটার মধ্যে থেকে সবকিছু diffuse করে, বুঝছো? Blood exchange মানে mother's blood থেকে food, oxygen এসব exchange হয় in this place, বুঝা গেছে? Yep. So you can start writing from here. Placenta is an exchange membrane. ঠিক আছে? So yeah. So you know what this means? They're both beneficial and waste product exchange হচ্ছে. So basically what happens is a glucose, amino acids, or oxygen, these are beneficial, right? So এইগুলা হলো from the placenta to the fetus যাচ্ছে, ঠিক আছে? Because fetus তো আর খাইতেছে না, the person that is eating is the mother, so যে সে যখন খাবে, the food is also for the baby, বুঝছো? That is why, which is why pregnant women have like another, like a different diet. So Eat a lot. yeah, because ওর বাচ্চার জন্য খেতে হচ্ছে, yeah, because বাচ্চার জন্য খেতে হচ্ছে, and as the baby is not in the world yet, it cannot like excrete its products out of its body, right? So ওদের urea, ওদের uric acid সবগুলা এই mother's blood এ যাইতে হবে. So a urea, uric acid, carbon dioxide, মানে all the excretory products like metabolic waste products, এইগুলো সব হইলো, it gets carried to the placenta, ঠিক আছে? From the fetus to the placenta to get out, expelled out, ঠিক আছে? বুঝা গেছে? So as deoxygenated blood carry away from the fetus, ওই umbilical artery দিয়ে এইসব বের হবে, বুঝছো? I think it's pretty self-explanatory. লিখতে হবে, তুমি লিখতেছো তো, right? Like whatever I'm saying. Yeah. So artery হলো a waste, umbilical artery is the thing that takes away these waste products and deoxygenated blood. Our umbilical vein টা হলো নিয়ে আসে, like the oxygenated blood or food এইসব, মানে amino acids, glucose এইসব, ঠিক আছে? So এইসব exchanged হয়. Is this clear? আচ্ছা, লেখা হয়েছে? লেখা হইলো বললো। I'm not writing. Done? Yeah. Okay. So another thing that is being transferred, শুধুই যে glucose, amino acids এসব যাচ্ছে তা না. Another thing that is transferred is যে antibodies. Antibodies are also
transferred from the mother to the fetus for immunity. ঠিক আছে? Is this clear? So yeah. লিখে নাও বলতেছি। So after this what happens? এসব exchange হচ্ছে, so using these nutrients the fetus grows and develops into মানে একটা মানে সব অর্গান গ্রো করে আর কি। Develops না লিখে to make more like understandable, differentiates. So তুমি তখন কি হয় বুঝছো? Wait, did you write this part? যে এইসব নিউট্রিয়েন্টস ইউজ করে ওটা ডেভেলপ করে ডিফারেন্সিয়েট করতে করতে then it develops inside a full sac known as amnion which contains amniotic fluid. এটুক লেখা হয়েছে? দেখছো? Writing it. Okay, লেখো। So you might question it. The baby is growing inside the uterus, right? So yeah, it is. Everything is inside the uterus. Lol. মানে ইউটেরাসের মধ্যেই হচ্ছে, it's like a whole development process. And you might ask, what is the function of amniotic fluid and amnion? So ওটাই লিখতেছি। সবগুলো বোল্ড হয়ে আছে। লেখা হইলো বললো, ঠিক আছে?
Okay, I'm done. Done? Yep. So did you understand? A amniotic fluid কি করতেছে? Yeah. Okay. So it's like basically providing cushion, ঠিক আছে? মানে কোনো যাতে ইনজুরি যাতে না হয়। ঠিক আছে? Yep. And exchange কি হচ্ছে and how it is happening. Did you understand everything? Yep. Any questions? Nope. Sure. Yep. আচ্ছা, সো তোমার হোমওয়ার্ক আমি বলি, ঠিক আছে? তোমার হোমওয়ার্কের যে কন্ট্রাসেপশন শিখতে হবে, বুক থেকে পড়তে হবে, ঠিক আছে? ডু ইউ নো হোয়াট কন্ট্রাসেপশন ইজ? ওই যে বেসিক্যালি প্রিভেনশন অফ প্রেগন্যান্সি, ঠিক আছে? ওই যে কন্ডমস এইসব Yeah. এইসব, ঠিক আছে? তো এইসব তো মানে এইসব তো তোমাকে আর শিখানোর মতন কিছু নাই, মানে অনেক কিছু আছে যেগুলো তুমি জানো না, লাইক অনেক ডিফারেন্ট টাইপস অফ কন্ট্রাসেপশন আছে, যেমন মানুষ অনেকজন সার্জারিও করে ফেলে, স্পার্ম ডাক্ট কেটে ফেলে, এসব টেসব করে, তারপর ভিতরে কি কি জানি মানে ঢুকায়, and they do chemical যে pills নেয়, ওই যে বার্থ কন্ট্রোল পিলস নেয় এসব, ঠিক আছে? সো আই ডোন্ট থিংক দোজ আর ভেরি হার্ড, এসব বুঝানোর কিছু আছে তোমাকে, তুমি জাস্ট বুক থেকে পড়ে নেবে, ঠিক আছে? লাইক আই সেড, রিপ্রোডাকশনের পুরা চ্যাপ্টারটা পড়বা। ইজ ইট ক্লিয়ার? Yep. Okay. And দেখো, wait, let me see which page number it is. I guess. Yes, 349, ঠিক আছে? পেজ 349, ফ্যামিলি প্ল্যানিং থেকে, এখান থেকে এই যে ফ্যামিলি প্ল্যানিং সব দেওয়া আছে, ঠিক আছে? টিল 351, ঠিক আছে? পেজ 351 পর্যন্ত তুমি পড়বা, মানে বাই ফুল চ্যাপ্টার, আই মিন ফ্রম দ্য বিগিনিং টু পেজ 351, ঠিক আছে? এই sexually transmitted diseases, we're going to study this diseases chapterটা আর as a separate chapter, because otherwise it gets complicated, ঠিক আছে? Okay. এইসব কন্ট্রাসেপশন টেপশন পড়বা, ঠিক আছে? Okay. আর এই ডায়াগ্রামটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, পেজ 349 এর। ওকে, Okay. that is one homework. আর another homework is search for Google এ search করে দেখবা how the placenta and everything looks like, Okay. ঠিক আছে? Okay, any questions? Nope. মেজবিন, এই চ্যাপ্টারটা কিন্তু হিউজ, it's huge, and period is huge, menstrual cycleটা is huge, and it's very detailed, so you need to know every single thing. এই প্রত্যেকটা হরমোন জানতে হবে, প্রত্যেকটা হরমোন কোন দিন রিলিজ হয় ওটা জানতে হবে, ফার্টাইল পিরিয়ড কত লং, 7, it is the hugest chapter, বুঝছো? Yeah. And practice makes perfect, that is like the only thing I can tell you. তুমি যত পড়বা that's better, তুমি যত কোয়েশ্চেন পেপার করবা তত তোমার জন্য বেটার, ঠিক আছে? আই ওয়ান্ট ইউ টু মেক একটা, তোমার কাছে কোনো সামনে কোনো একটা ব্ল্যাঙ্ক পেপার আছে? Like হ্যাঁ, বাসায় আছে, but like আপাতত হাতের সামনে নাই। কপিতে লিখতেছো না, একটা পেপার ছিল না প্লিজ, ইটস Okay. ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ঠিক Yeah. আছে? সো পেপারের মধ্যে তুমি যেমন বড় হইলা, তুমি একটা ফেলড একটা হিউম্যান হইলা, ঠিক আছে? আস্তাগফিরুল্লাহ, জাস্ট অ্যাজিউম করো, হাইপোথেটিক্যাল, ঠিক আছে? তুমি একটা ফেলড একটা হিউম্যান হইলা, তুমি তোমার লাইফ পুরো ডিস্ট্রয় করে ফেললা যেমন, ঠিক আছে? ইমাজিন ইয়োরসেলফ এট দ্যাট পয়েন্ট, তুমি যেমন ওই পয়েন্টে চলে গেছো, এখন তুমি একটা ফেলড হিউম্যান, তুমি এখন চিন্তা করো যে if you could tell the past you, like টাইম ট্রাভেল করে তুমি যদি তোর পাস্ট ইউ কে বলতে পারতা যে তুমি এসব করলে তুমি বড় হয়ে সাকসেসফুল হবা, তুমি কি বলতা? ঠিক আছে, যেটাই বলতা, লাইক যেমন ওয়ান সেন্টেন্স, একটা সেন্টেন্স, যেমন তুমি টাইম ওয়েস্ট করবা না, ইউ কিপ ইউর ফোন অ্যাওয়ে, স্টাডি মোর, সামথিং লাইক দ্যাট, এরকম 3টা সেন্টেন্স অর 3 ফ্রেজেস তুমি লেখো ওই পেপারের মধ্যে, ঠিক আছে? That's hard. ওকে, Okay. ফ্রেজ গুলো লিখে তুমি তোমার ওই যে টেবিলের মধ্যে স্কচ টেপ দিয়ে লাগায় রাখো, so that every time you sit to study তুমি এসব মনে করবা, and so that you don't turn out to be like that, ঠিক আছে? Okay. Okay, so that's another thing. ঠিক আছে, সো তোমার হোমওয়ার্ক হলো গুগলে দেখবা আর এই পুরো চ্যাপ্টার পড়বা, and also
try to do red spot if you get time. Red spot এই যে Red spot I do like reproduction almost খুলবা, every day. good, that's very good. red spot এ তুমি করবা, ঠিক আছে, দেখবা কি কি আছে, reproduction chapter. Okay, Mhm. Okay. okay, so that's it for today.